Lo de Netanyahu, y sí, va de la familia Netanyahu. Es un libro que yo creo que se puede insertar en esa tradición de la novela judeo-americana, no Jewish American novel. He corrected me, no, the Jewish novel. Don't hyphenate it and make the Jewish American thing. It's a Jewish novel, pero o sea, yo me imagino el narrador de este libro podría ser, si habéis leído algunos, Llámalo Sueño. Podría ser el chico de Llámalo Sueño de mayor, o sea, ya asimilado y hablaba allí desde pequeño, ya es profesor en la universidad y vive un poco del lado de su identidad, ¿no? Y bueno, y ahí está, hay un montón de, habéis leído un montón de novelas de judías, ¿no? De temática judía, de esclarecimiento de la identidad. Se me ocurre Philip Roth, y entonces ahí viene otra cosa que hemos hablado hoy. I'm gonna say that you have the Philip Roth chair. O sea, se va a hablar de tal, pero es que tiene cuando se murió Philip Roth le dejó su silla, que hemos descubierto que los problemas de espalda de Philip Roth vienen de la silla que le dejó. I'm talking about the back pain. Yeah, it comes with it. Yeah, I got it. Yeah. It's true. Yeah, I don't know if it was a gift or a curse, but yeah, it's the first day I spent in it. It was the first day I ever felt back pain. Yeah. O sea, a lo mejor es una venganza. Bueno, y entonces, bueno, cuando hablamos en esta novela, we're talking about this novel, and I was thinking I was talking to you like before, how would a Spanish audience relate to this book, and I wanted to share with people like how I read it as a Spanish reader. Claro, es una novela de un judío preguntándose por su propia identidad, alguien que le da un poco igual, no es religioso, pero sus padres lo han sido, y sus padres son inmigrantes, pero él ya se siente plenamente americano, de hecho está tratando como de entrar en el mundo académico, y es una novela que habla, sí, mucho sobre el tema de la identidad, pero de una manera en la que yo creo que todos nos podemos relacionar con ella, porque aparte ocurre en los años 50 esto, y sin embargo es tremendamente actual. De lo que estamos viendo es de la gente que siente culpa de no no llevar su identidad a tope, ¿no? O sea, como lo estamos viendo, pues es una novela que tiene una parte política, ¿no? Pero lo estamos viendo con los nacionalismos vascos y catalanes, con el español de Vox, de tal, que te están como pidiendo pues que asumas un pasado, la revisión del pasado. Esto habla de uno de los personajes, un revisionista histórico, que es el padre de los Netanyahu, y que está colonizando el pasado para construir un relato de traumas, politizar el trauma de cosas que pasaron hace 500 años, hace 400, 300, para proyectar una especie como de destino universal de la tribu del que no te puedes escapar, y a que este personaje pretende, o sea, vive de espaldas a eso, y de repente se encuentra con alguien que le obliga un poco a reflexionar sobre su identidad, ¿no? Sobre una identidad que él ha desechado y que no le interesa para nada. And now I'm going to ask you questions, because I don't want to talk too much about this. I want you to talk. So, I was enjoying that. You can keep on going. I was enjoying that. So, no, you know, like, Jewish people, and I don't take this like offensively, please, like, but Jewish people are really obsessed with themselves. Like they keep asking themselves who they are all the time. Why another like Jewish novel about identity? Like, I mean, I think, you know, here's the Jewish answer. I agree with you, and I don't. Right? I mean, I think that in many ways, you know, a more political answer to that question would be if many people, and I'm not saying all people who don't spend as much time thinking about themselves, but many people who don't spend as much time thinking about themselves, in a way, if you ask them about it, they would feel maybe that they didn't have to, right? That they were Spanish, or they were French, and or they comprised a certain political bloc, left or right, and but there is an institution. There's an institutional affiliation, right? There's some sort of group identity that's been provided to them that allows them to have a relationship with the larger society,
And that's not the case, I think, or that wasn't the case for millennia of Jewish history, for Jews. So in other words, they had to provide all of that context for themselves on their own. All right, so let me, Yeah. I want to try to translate Yeah. this. Yo le he preguntado que o sea, parece que los judíos pues, hablan mucho sobre su propia identidad, ¿no? Tienen una cierta obsesión con su... O a nosotros lo percibimos como tal, y le preguntaba pues, ¿por qué? ¿Por qué otra novela sobre la identidad judía? Y Joshua, bueno, lo que dice es que necesitamos... Can you restate it? Because that was a very long answer. Can you give me a headline, please? Yeah, I mean, right. Give me a tweet. An elevator pitch, right. O sea, necesito un tweet de este porque... Yeah, so the tweet version is that in many ways they don't feel at home in the host cultures in which they exist. Vale, no se sienten en casa en la cultura anfitriona donde están haciendo. And but other times they are welcome in their home cultures, right? In their host cultures, and it presents a confusion. And so, for a lot of people for whom language is their general context, for whom culture is the general context of their country they live in, for Jews, for millennia, had to provide it for themselves. They had to make all of the cultural habitus around them, and that, in a way, cultivated introspection. If you want an easier answer, which is my disagreeing with you answer, yeah. Okay. Let me try to translate the other one. Okay. Que bueno, que los judíos han vivido siempre en culturas donde en culturas anfitrionas, por así decirlo, donde ellos llegaban como alguien que está desde el grupo de fuera y entran y a veces se sentían como que no estaban bienvenidos y otras veces sí, o sea que era una cosa como ambigua y la manera de entrar entrar allí pues es construirse una identidad que les permita negociar con el grupo en el que están entrando. I don't know if I translated that. It sounds good, right? But but I think the other answer is the answer of disagreement, which is to say that I think that the Jewish literature or culture that you're responding to in asking that question is in not just Jewish history but in all of history is very recent, right? And I think it has more to do with for example, the sexual revolution of the 60s than it does with anything in Jewish culture. So, for example, Philip Roth thought a lot about himself, right? Saul Bellow also thought a lot about himself, right? If you take a book like Bellows Herzog, right? Bellow is married to a woman who then cheats on him with his best friend, right? And he's writing a book where he is the main character. Philip Roth wrote books where the main character, Zuckerman, right, the narrator, resembles him. So it seems that there's a degree of self-interest or egoism in these famous writers, but I would argue that that's of the period and not specific to Jewishness. Right. So, bueno, vamos a ver. O sea, claro, es que me dice una respuesta y luego la contraria. You tell me something and then something else, but let me try to translate this. O sea, él piensa, bueno, sí, los escritores judíos famosos, Bellow y Philip Roth, que conocemos, son gente que hablan, que tienen mucho self-interest, se interesan mucho por sí mismos y trabajan mucho la introspección y aunque hablen de otras cosas, los personajes que construyen son voces que se parecen mucho a lo que son ellos y que se miran hacia adentro. Y él piensa que no es tanto un tema judío como un tema de la época en la que empezaron a escribir durante la revolución sexual, ¿no? De los 60. And so and I'm, first of all, most Jewish writing is not of that kind, if you would say, and I'm, not that kind of writer. I mean, this is the first book where I put me in there a little bit at the very end, but I'm very uncomfortable with that kind of writing. None of my books are auto-fictional in that sense. Right. If I had a wife
and my wife slept with my best friend and left me, I couldn't write a book about it. I'd write like a poem or like one sentence or something. Bueno, él dice que, o sea, esta es la primera vez que ha entrado en un terreno donde pone un poquito de sí mismo, sobre todo al final, y de hecho al final el último capítulo es como uno de créditos donde habla de dónde surgió esta historia, que ahora vamos a hablar, pero que pues, le da pudor y sobre todo no haría como Philip Roth, que cuenta cómo su mujer se la pega con su mejor amigo y tal. Él, como mucho escribiría un poema sobre eso, pero nunca una novela, no se metería hasta en todo el fango. I want to talk a little bit about the genesis of this book, about how it came about, how it sprung from an anecdote. And we were talking before, like, that novels today are not like the novels that we thought of on the 20th, 19th century. It's like an anecdote with like variations. Hoy estábamos hablando, esta novela surge de conversaciones que él tuvo con Harold Bloom. Harold Bloom en sus últimos años, que vivió un porrón de años. Quiero que sepáis que ahora mismo estáis todos a un grado de separación de Harold Bloom y de Philip Roth, y por lo tanto 2 de T.S. Eliot y de todo el mundo. There are like 2 degrees of separation from T.S. Eliot thanks to you tonight. Y entonces, bueno, conoció a Harold Bloom y que le llegó a contar muchas historias. Esto lo narra en el último capítulo de créditos y tal. Y una de esas historias, que es una anécdota, es una anécdota de cómo el padre de Netanyahu, y el padre de Netanyahu era un señor, se llama Pension Netanyahu, que por supuesto se cambió el nombre para hacerlo como muy hebreo, pues se llamaba Malinowski, y era un tío que era revisionista sionista, que es una cosa que... Bueno, hay que afinar mucho en lo que es el sionismo, que nosotros realmente conocemos muy poco de la cultura judía en España, pero bueno, era un movimiento que revisaba la historia y este señor además, sobre todo, le interesaba la Inquisición española, que por su gran teoría es que en la Inquisición española, por mucho que convirtieran a la gente se llamaban ya conversos y se hablaba de limpieza de sangre, y no te permitían entrar en el grupo grande de la sociedad como un católico más, porque siempre arrastrabas la mancha de que tu sangre no era sangre pura, o sea, que se convirtieron los judíos en raza, no en religión. Y bueno, entonces lo que le contó Harold Bloom, how was the anecdote, so that we how did this all happen? Where were you in the kitchen? Like suddenly Harold Bloom comes and like tells you the story, and you find the story. That's a good question. Yeah. Well, how? So there. Oh man. Okay. Es la vez que Harold Bloom conoce al padre de Netanyahu, y de ahí sale esto. He had read some books of mine, and gotten in touch with me. Sí, Harold Bloom leyó su libro y le llamó y dijo, oye, yo solo ven para aquí. And said, and said, come up to New Haven, Connecticut. You didn't know him before. Suddenly you get a phone call. Hey, it's Harold Bloom. Like, Not even a phone call. I got an email, and I just was like, okay, this is very strange. And it said, please come up. And so I went up there. It's like being summoned, by the king for an audience, And es como si te llamase para una audiencia real el rey, de repente que te llame, le manda un mensaje un mail, Harold Bloom. O sea, que no sabéis que todos quieren Harold Bloom. Es el gran crítico que escribió el canon de Occidente, lo que hay que leer. Es como el gran prescriptor. And he so I came into his house, and one of the things to know about Harold, which was always a rumor that I'd heard, but meeting him confirmed this, he had an eidetic memory. I guess most people call it a photographic memory. Que tenía una memoria total, o sea, como fotográfica de todo. And it was really where he would look at a page, maybe for 15 seconds, 20 seconds, but look at it, and not even read the lines consecutively, but it was almost like taking a photograph of it, and then shut it. And for about an hour, 2 hours afterwards, he would be able to recite the entire page. And he would have
And books that he'd read a lot of, he had many pages. Harold Bloom tenía un superpoder que miraba una página y no le veías como los ojos iban saltando de línea en línea, sino que se le quedaba impreso ya en el pensamiento y era capaz de recitarlo directamente. And how old was he when this happened? When I first met him, I think he was 85. He was professor at Yale, right? Of like, Yeah, he was catedrático de Yale de literatura. Of English poetry. And so I walk in and he's in a wheelchair, and he's very sick, and he just begins reciting my book to me from memory. This is how he begins. Entonces empieza, llega él y dice, was this the kitchen of his house or no? At the door. I had At the door. And it was cold out, so I was still outside, and I brought him bagels from New York. So I had a bag, and I was freezing, and he just is doing the whole page. And also, you know, I'm short, right? And I'm taller than him because he's in a wheelchair. So I'm looking down at him, and he's just reciting the book to me. Wow. And how old were you when this happened? 35, 34. Something like that. Es que es insultante. Le llama el Harold Bloom, que es como Dios en todo esto, y se sabe de memoria su página y se la empieza a recitar desde la silla de ruedas, mirándole así, nada más entrar en casa. And well, so then, you know, I meet Jean, his wife, who's still alive. If she's watching tonight, hello, Jean. Who immediately gives me this look like, oh, yeah, this is his party trick. This is his trick. Like, don't be worried, like, you know, he does this to everyone, you know, which is nice. Bueno, pues eso que cuando ve a su mujer y el tío, claro, está alucinado de lo que acaba de pasar, de que Harold Bloom le recite su página y dice, no, esto es su truco, esto es lo que hace cuando entras en su casa, ¿no? Su superpoder, su party trick, o sea, su truco de fiesta. Yeah, right, and so he, but, you know, and this is very much in the spirit of this book, it kind of became apparent to me that you know, almost no praise comes without a favor to be asked, right? If someone says something very nice about you, then they ask you if you can do them a favor. Bueno, sí, claro. Si alguien dice que cuando alguien está muy captando tu benevolencia, siendo muy nice contigo, te van a pedir algo. And he wanted to write his memoir. It was memoirs. Quería hacer sus memorias. And he was unable to, you know, type on his own. And, no podía teclear. And he didn't want to work with anyone from the university. Y no quería trabajar con nadie en la universidad. Because he wanted to tell the truth about people from the university. Porque quería decir la verdad sobre la gente de la universidad. And so we began trying to do this. Not on that trip, but the next trip and the next trip and the next trip. So you develop a relationship. I started going up there, yeah. I started going up there and we were trying to work on this. Sí, empezaron a trabajar juntos en buscar una manera de contar pues su vida y que la vida de Harold Bloom es la vida en la universidad, porque he was there forever as a professor, right? I guess since the 50s, yeah. Wow. So. And so but he was very sick, and even though his mind was completely intact, it was painful for him to kind of sit in one place for a long period of time. Sí, no podía, estaba muy enfermo y su cabeza estaba bien, pero no podía estar sentado en el mismo sitio por los dolores que tenía. And so what I got from him were these disconnected anecdotes. Right? Sí, y le empezaron a llegar anécdotas desconectadas que no estaban hiladas. ¿Eh? So it's, you know, the time I played chess all night with Nabokov. Sí. La vez que jugué al ajedrez con Nabokov. Or, you know, going skinny dipping, you know, swimming naked with Derrida. Sí, skinny dipping. Con Derrida, que, well, as you say here, Derrida was like beef, like... Yeah. It was, and Harold was really fast. Yeah. Derrida, que por lo visto, que era un tío que estaba fuerte y cachas y tal, que nadie lo piensa de un postmoderno, pensabas que era como un tipo gris y que se deshace. And, you know, and Bueno, por cierto, estáis todos a dos lados de Derrida y de Nabokov. O sea, but I mean, really amazing stories because he had met everyone, and at some point,
you know, this was during the, at this point, this was during the election, the first, you know, Trump election. Yeah. And he had CNN on television, in the background, on mute. Sí. Right. And suddenly, you know, it's showing Trump all the time, Trump. Esto durante las elecciones de Estados Unidos que estaban reuniéndose y Harold Bloom, incluso Harold Bloom tiene CNN puesto ahí sin hablar, donde se ve todo el rato a Trump. And then suddenly Bibi Netanyahu is on Y sale Netanyahu, Benjamin Netanyahu, que tú sabes quién es. And Harold looked up and he said, you know, I met him. And so I said, okay. And I was thinking maybe, you know, I asked him, did you meet him in the 90s when Bibi was the UN ambassador, right? He was the UN ambassador and he lived in the United States. Dice, pero ¿cuál? O sea, que has conocido, bueno, vean a Netanyahu en la tele y dice, este le he conocido. Dice, pero ¿cuándo lo has conocido? Lo has conocido cuando estuvo, porque Netanyahu fue, aparte de haber sido 3 veces presidente de Israel, fue también embajador en Estados Unidos. ¿Le conociste cuando era embajador en los años 90? And he said, no, I met him when he was 10 years old. Y le conocí cuando tenía 10 años. And when, and Yoni, his older brother, was 13, you know, I think he forgot the name of the younger brother, Ido, who was a little kid, and his mother, Tzila, Netanyahu, and Benzion Netanyahu, when I was asked to take him around on a job interview, and I said, Harold, you know, he was a historian, right? I mean, I knew vaguely that he was a historian of medieval history. I didn't even know that he was, you know, because he was not an important figure. I mean, he's not a famous figure, right? And so, bueno, entonces le pregunto, le conocí con 10 años y como, 10 años, ¿cómo puede ser esto? Y dice, sí, me pidieron que organizase un tour de la universidad de este señor que venía a hacer una entrevista a ver si le contrataban como profesor de historia en la universidad donde estaba en ese momento Harold Bloom. Y entonces, right, and so he said that he was called into an office and that with the head of the English department, so his boss, and then also the head of the history department. And he thought he was going to get fired. He said, what am I doing here with all of these people here? And they said... Sí, le llaman de repente a la universidad, oye, tienes que venir, está el jefe del departamento de historia, el de inglés y tal, y Harold Bloom, entonces el jovencito se queda asustado pensando, me van a echar, porque traen a todos los jefes para hablar conmigo. And they said, you know, it was very direct then. They said, you know, you're the only Jew here. We need someone to take him around. Sí, eres el único judío de la universidad y necesitamos a alguien que acompañe al judío que viene, porque viene un judío de Israel. Pues it'll make him feel more comfortable. You'll tell us what you think, you know. And then he told the story about their visit, and you know, I was paying attention. And then Jean, his wife, came in and told her version of it, and then they argued for a while, and so that's how I heard it. Yeah, that's the origin of it. So let me finish translating the story. Bueno, entonces él tiene una versión de la historia donde le va contando cómo conoció a este señor, a Benzion Netanyahu, y la mujer de Harold Bloom tenía una versión completamente distinta de esta anécdota. Y esta anécdota está en el germen del libro, que Joshua antes me ha dicho que no es una novela propiamente dicha, no como la conocemos de la novela del siglo XIX, del siglo XX, sino que es una variación sobre una anécdota, ¿no? Que estamos hablando ya de otra estructura narrativa, que son variaciones de una anécdota. I was telling how with this anecdote you make variations of this anecdote to different points, where you add up all the points of view and... Yeah, and I think also the form of it has a political meaning as well. I mean, the novel, in my mind, the novel with the big N, right, is a creation of the nation state, right? The novel is... La novela con la N mayúscula clásica, como nos imaginamos, es una creación del Estado-nación. Right, it's you know, to read Or of Empire, right? To read Tolstoy is to understand Russia, right? To read Victor Hugo is to experience France. Sí, leer Victor Hugo es experimentar Francia, leer a Tolstoy es entender el imperio ruso. Yeah. And this is just an anecdote to experience something that happened. Esta es una anécdota para experimentar algo
¿Qué ha pasado? And so formally, it has a built-in doubt of nationhood. Y dentro, de una manera formal, está ya como inserto en su propia estructura como una duda sobre lo que es la nación, ¿no? El Estado-nación, la pertenencia. In the book, there's a lot of humor. It's a comedy about something very serious. In the end, it turns out to be like something very. It's in the conversation right now, like identity, or like we're free from identity. But there's. I mean, you laugh your head off. Thank you. See, right? It's always dangerous when someone says something's funny, because then everyone goes, "Yeah, prove it." You know, it's like it is. Yeah. But, no, I'm trying to say that's funny, but it is funny. Yeah. Well, I mean, this is what I say. Yeah, I wrote this. Did you laugh when you write your own jokes? Like when you write it and like you read it again and you go, wow. I mean, this was. There's a whole, I mean, I was sitting in my apartment at the very beginning of the pandemic, and I am completely depressed. Está al principio del confinamiento pandémico totalmente deprimido y se sienta. And I just write this like quickly, O sea, you wrote the whole thing like from like start to the end. Like month and a half, yeah. En un mes y medio. No, ¿habéis visto? Otra más. Tiene el abrigo de la chica de Astrakhan Code, you write in a month and a half, Harold Bloom. Yeah, but wait, so I finished it. And I sent it to this, to this weird American creation of, agents. Yeah. Right, I sent it to my agent. And lo escribe en un mes y medio, se lo manda a su agente todo deprimido en su sótano y and so escribe en un sótano, me lo ha dicho. And so I said, I said, I've written a book about Netanyahu, but not the famous Netanyahu. The not famous Netanyahu. It's also about medieval history, the Inquisition in Iberia, and academic politics in New York State between the anti-communist hearings of the 50s and the quiz show scandals of the 60s, right? Also about historiography, history, and the construction of identity. Also, it's funny. Right. That was the only time that because I heard my agent just progressively be like, this was a time when, 200 people a day were dying in New York, right? He wanted a phone call that said, I've made you $1 million. Instead, I called him and told him about this. So, very bueno. Pues esto, because there's people watching, So, está ahí metido en su sótano. This was in the basement, right? Yeah. This was like here. Deprimido. It's in my contract. En el sótano. Todavía no tenía You Don't Have Your Astrakhan Code at that time. No. Y de repente le llama a la gente y le dice, he hecho un libro sobre identidad, sobre la universidad, sobre las peleas de la época esta de McCarthy, de los comunistas, de tal, sobre la política en el New York State, en las universidades, sobre la Inquisición española y portuguesa en el medievo, y además sobre los Netanyahu, por cierto, y bueno, y es graciosa. Y a la gente pues le debió de flipar porque dice que alucinó, pues lo que quería es que le llamas y dice, te voy a hacer ganar $1 millón. Y sin embargo tiene este dudoso libro para ganar $1 millón, pero que es maravilloso. And it's a very funny book. I laughed a lot. Thank you. Just to give them a reference, like for me, like it was, I remember that Salinger humor, and it's always like dangerous to compare one writer to another, and sometimes people don't like it, but I don't know, no sé si os acordáis de un libro de Levantad la viga a carpinteros de Salinger, con el Essence, pues, que es divertidísimo, pero es una cosa muy seria y muy triste, porque el hermano tarao Seymour, tal, y aquí también, el trasfondo es
es duro, pero I mean, the visits of like the both families, that has to be like, what is the deal with the bathroom? Like the guy testing the bathroom. He's just going to the bathroom, just taking a shit there. Yeah, Very long one. very long one to get, you know. So- But it's the idea of going to the bathroom to get away from your wife. It's just like, you know. Claro, Yeah. o sea, hay una conversación increíble del protagonista con su suegra mientras está el suegro en el cuarto de baño y se oyen all the sounds that, like, how you narrate this and you describe just with sounds of like what the guy is listening to, how the taps of the water, the splatting. I mean, there's this, you know, it's one of the things that I was thinking about is at the time where the book is really set, right? Is that it's the first decade of television in the United States, the first decade of television in the world, and El libro está, o sea, está basado, o sea, está ambientado en una época que es la primera época de la televisión. Son los finales de los años 50, 60, es cuando entra la televisión en color y un montón de electrodomésticos y cosas que hacen la vida mucho más fácil. yeah, but I mean, you have black and white TV for years, obviously before, but you know, it's the first time where people can see pictures of other people's lives moving in their homes, right? Sí. You press a button and there's this other life that's moving, and Es la primera vez que la gente tiene en su casa un aparato donde pueden ver otras casas y otra gente y sus vidas y que se están moviendo como una ventana más donde ves las vidas de otros. And I was talking to some people who were involved with and knew also a lot of people who were doing early television scripting, right? These were the people who invented sitcoms, right? And one thing they told me that I really kept in mind while I was writing this book, or that I remembered when I was writing this book, was they said, you know, who do you think wrote these things? These were immigrants and children of immigrants, right? Not just Jews, immigrants and children of immigrants. They were the people who were writing for this medium. And it was, Entonces, bueno, cuando estaba haciendo su investigación de cómo cómo escribió esto, y lo veréis cuando lo leáis, que realmente la televisión es casi un personaje. Además, de television somos a character here, the way people interact with television. Y que empecé a investigar, y de hecho te dice hasta el modelo de la televisión, y es cuando llega la televisión en color, y los actores de la televisión, pero él pregunta quién es cuando se inventa la sitcom, ¿no? La comedia de situación, que es muy casera, y me pregunta quién está escribiendo esto, y los que están escribiendo son inmigrantes e hijos de inmigrantes, que eran los primeros guionistas que había en Estados Unidos. And because the industry was based, the TV industry in the very beginning was based in New York, and that's why it was a lot of immigrants and children of immigrants. And when they were figuring out what to do, what shows are we going to make? They end up developing a type of a show where no one has any privacy, right? Where when you enter a room, you don't knock, you just open the door, right? Where everyone is involved in each other's business. We know, you know, what you're wearing, who you're having sex with. I open your refrigerator, I take the food out of your refrigerator, I drink, you know, all of the elements of the sitcom are elements of immigrant life, of living actually in very close quarters with people and being unable to escape them. Vale, o sea, es muy interesante lo que cuenta. Todos los ingredientes, la sitcom, que son normalmente 5 o 6 cuartos, donde la gente entra sin llamar a la puerta, abre la nevera y coge lo primero que hay, todo el mundo, no existe la intimidad, no hay espacios privados, sino que todo el mundo está arramblando dentro de tu vida, ¿no? Y todos tus padres, tus suegros, tal. Y realmente eso es un rasgo típico de la vida de inmigrante. Todos estos, los que escribían eran inmigrantes y entonces la televisión estaba en Nueva York, todavía no se había desplazado a Los Ángeles. Pero que cuenta y eso se refleja en el humor del libro, ¿no? Todo esto, que la sitcom es un producto de la inmigración, de gente que vivía en unas condiciones muy hacinadas donde ocurrían estas cosas y el humor surgía de esa situación. And so, like many other things in this book, I was interested in bringing these formal ghosts
into the new medium. The idea that, you know, you bring a sort of a ghost of your own upbringing, of your own childhood into a new medium, and people don't recognize it. You know, when you grow up and you live in a place where no one knocks on the door, they just open it, you hate it. But when you put it on TV, people laugh. Bueno, pues esto es, o sea, lo que habla es, él está trayendo ahí como una especie de fantasma de lo que has vivido, ¿no? De tu pasado, que o sea, cuando tú vives en una casa donde todo el mundo arrambla y entra en la puerta y no tienes ningún tipo de intimidad, lo odias, pero sin embargo luego lo ves en la tele y te mueres de la risa, ¿no? Y eso está ocurriendo en la novela. That happens in the novel all the time with these people coming in and out. And, It happens in the novel all the time, but it also happens with, you know, I was thinking to myself, what is the Inquisition, right? I wasn't there, you know, read things about it. You can see paintings of it, but the paintings were largely made after the Inquisition, right? But I said to myself, there's a ghost of the Inquisition in the job interview. Ahí sí, dice, bueno, ¿qué es la Inquisición? Y claro, la Inquisición no la hemos visto más que en cuadros, y muchos de los cuadros, las representaciones son de épocas posteriores, pero él en todo esto, porque gran parte del libro, como la mitad, es este proceso como de entrevista de trabajo al padre de los Netanyahu, y el fantasma de la Inquisición está en esa entrevista de trabajo. Because it's, you know, after the preliminary of the job interview, if I look, you know, where you went to school and what you studied, you know, I find out what you believe in. And I find out whether or not I want to live with you and work with you and consider you one of my own for the next, you know, with tenure for the rest of my life, right? And so there's an element of deep inquisition in that. And I try to relate it to both the situation of identity politics as they existed in the late 50s, early 60s, which was largely, you know, anti-black, anti-Jewish, certainly anti-Hispanic, and anti-communist, and today's condition. And so I wanted to kind of cycle through these old forms, right? Whether it's a sitcom or whether it's a bunch of people behind a table judging you. Vale, o sea, lo que vemos en la novela, o sea, como la manera en la que trae este fantasma de la Inquisición, es que, bueno, cuando estás en una entrevista de trabajo, realmente es un poco un tribunal de una mesa con 5 personas detrás que te están juzgando porque están mirando si tú vas a formar parte de la academia, ¿no? Si vas a entrar ahí o no, están viendo dónde has estudiado, qué temas has investigado y todo esto, y eso te da una idea de quién es esta persona. En ese momento había un fuerte prejuicio contra negros, judíos, hispanos y tal, y lo que va haciendo es reproduciendo, o sea, siguiendo los ciclos de todo ese comportamiento inquisitivo que ya viene de nosotros aquí en Iberia, ahí en los 60, y se proyecta a cómo es ahora. How would you say the Inquisition is? Where is the ghost of the Inquisition now? I mean, we're looking at it. We're broadcasting directly to it. We are on trial. We're just not wearing the pointy hats or whatever. Vale, le pregunto, ¿dónde está hoy el fantasma de la Inquisición? Y claro, es que nos está mirando, o lo estamos mirando nosotros a él, y ahí detrás de esa pantalla que nos graba está la gente que nos estará juzgando, no por lo que digamos. But don't be nervous. No, I haven't been cancelled yet. Right. Neither have you, even though you've spoken. You have portrayed and depicted naked and with an erection, one of the biggest heroes in Israeli military history, which was Jonathan Netanyahu. Yeah, but that's a compliment. let me explain because no one in here probably, I don't know if anybody, ¿quién conoce, sabéis quién es Jonathan Netanyahu? ¿Alguno de vosotros? El hermano mayor de Bibi Netanyahu. Es como el mayor héroe militar de todos los tiempos de Israel, que todos los tiempos de Israel son 60 años o una cosa más, desde el año 48 la República de Israel. Y es un tipo que hizo, cuando salvaron en la crisis de un secuestro de avión que se fue, lo desviaron, iba a Francia y se fue a Uganda, y había 200 y pico personas,
hicieron una operación increíble a toda velocidad, salvaron a todos, y el que murió era el que dirigía eso, que era el hermano mayor de Netanyahu, que era de los cuerpos especiales como de los geos de Israel, y a partir de ahí o sea, se convirtió en una leyenda que proyectó a toda la familia. En el libro este hombre sale, it's a spoiler, but we see him naked and with an erection running in the woods, in the snow naked. Which, like, didn't you get any, like... No. Why? No inquisition for that? No, because it makes Bibi look bad. But that was Yoni's function in Bibi's life, in a way. No matter how much Bibi exploited his brother's image, there is still an element that's, his older brother died, and his father really thought that his older brother was the son that was, was the firstborn, right? It was and a handsome man. And a handsome man, and it was Bibi became the firstborn only after he died, and all of the expectations kind of fell on his shoulders. Sí, hay una tragedia de esta familia, pero también que es la que la proyecta, que es la de este hermano mayor que muere y que le convierte a Bibi Netanyahu, de alguna manera, pues se convierte como en el firstborn, en el hereu de los Netanyahu, y el que tiene que llevar a cabo el destino final de esta familia que estaba llamada a la gloria, ¿no? You were saying in an interview that I read that when you slide somebody and you don't let them become part of history or do anything, like their kids are going to come at you and rule you. Yeah, I mean, I remember, I have a nephew, he's definitely not watching this. But I have nephews, and there's like a stupid book that, for kids, it's like, folk tales of the world or something, and I was like reading it to him. And in it, it's, I think they say it's an Indian, Hindu folk tale. I have no idea, right? And it says, it's, essentially a man is exiled from a kingdom, and his son comes back and becomes king. And I'm reading this and I'm like, oh, I lived through that one. Bibi. Yeah. And I mean, you can translate, and then because I think it's important to know who Benzion Netanyahu is. Sí, esto empieza porque yo leí el otro día una cosa que había escrito, que había un comentario que había hecho a un medio, que cuando ignoras a una persona y no le dejas entrar en la historia, y Benzion, el padre de todos los Netanyahu, una persona que realmente quería haber entrado en la historia de Israel como uno de los fundadores, con un loco que se llama Jabotinsky, a very loco man, Jabotinsky. Yeah. Well, he was part of that crew that wanted to be like part of the history of founding fathers, and who wasn't, or yeah, but am I not getting it right? No, you're getting it totally right. Yeah, no, absolutely. I mean, I think he's a difficult figure because But let me translate. Let me get them to where we were. O sea que el padre, este es el padre de Netanyahu, Benzion, es un hombre aventado que pertenece a un grupúsculo que son los revisionistas sionistas, y que es un grupo bastante radical, incluso violento, y que es una persona que está intentando entrar como padre fundador de la nación, y al final es Herzl y son otra gente, y él no está ahí, y es un hombre al que se le ignora dentro del mundo académico israelí, y le cuesta entrar y no entra en la historia. Pero sus hijos, lo que dice que al final, que si tú a esa gente, si les ignoras, si les tratas mal y no les dejas entrar en la historia, sus hijos vendrán con ánimo de venganza y reinarán sobre ti. Que es lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? And then nos cuenta esta historia. What was the story again? The folk tale. What's that? When a man is exiled from a kingdom, like his son comes back with the desire to be king and then becomes king. Ah, sí, echan a un hombre, sí, él leyó una historia de un hombre que le exilian de su reino, y al final el que llega es su hijo para convertirse en rey, ¿no? Porque seré, o sea, como you inherit this longing, so it becomes what? I think you're raised with your father's resentment. I mean, one of the things that I think, because as much as I understood, your summary is totally correct about Benzion Netanyahu, but I think one of the things that is really interesting, compelling about him
to me at least, is maybe in an American Trumpian context, we would say this wonderful sentence. We would say, the immigrants are taking our jobs, right? And with Benzion Netanyahu, who is born in Warsaw in Poland, but comes very early to mandate Palestine, right? He grows up in Palestine. He goes to school in Palestine. He goes to Hebrew University in Palestine from the first, one of the first graduating classes. Right. And then just when he's about to get a job, he's about to graduate, he's just been waiting to graduate and get a job, suddenly every major Jewish historian from Europe starts showing up as a refugee. Yeah. Vale, bueno, entonces, este señor que no sé si cómo estáis familiarizados con la historia de Israel, pero antes antes fue por el Imperio Otomano y luego había un mandato ahí británico que tenían como colonia Palestina y hubo unos primeros inmigrantes que llegaron al principio de todo, cuando se estaba construyendo ahí una comunidad sionista que iban a vivir ahí, y este vino de Polonia, pero fue como de los primeros en llegar. Y fue de los primeros en llegar y de los primeros que fueron ahí al colegio y de los primeros que se graduaron, y cuando ya pensó que iba a entrar en el mundo académico de ese estado en ciernes que se estaba construyendo, empieza la Segunda Guerra Mundial y empiezan, los nazis primero y luego la Segunda Guerra Mundial. Hay un aluvión de la gente más talentosa, and you describe this in your book, like all this flood of like super talented people that everybody could divide an atom, sabes, todos podían dividir un átomo y hacer. But it's also just from the position that he wanted to have a job as a professor of history, right, and a professor of European history, and a professor of medieval European history, and suddenly people from Friedrich Wilhelm University in Germany are coming. People from the Sorbonne are coming. People from Freiburg, from Tübingen, from Würzburg. You know, like people who've been professors of history for 40 years and would work for nothing. It's like if you want to be, it's a nightmare. If you want to be the striker in the Faroe Islands soccer team, and suddenly Real Madrid and Barcelona are exactly the Faroe Islands. They all move there and they'll play for nothing. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Como él quería ser el delantero de la selección de las Islas Faroe de Malta, y de repente se van el Barcelona y el Real Madrid se exilian en Malta, ¿no? Y entonces el team, pues claro, es una frustración enorme. And in many ways, you can read his biography, you can read his politics as a reaction to that. He became more and more right-wing and became more and more disruptive and angry the less and less opportunity he had. Until finally, he made himself completely unacceptable to the university when he tried to bomb it. You can't get a job because he tried to bomb it. And then found himself working for the revisionist movement in the United States. Bueno, pues él, o sea, como no lo consiguió, se enfadó con todo el mundo en la universidad. De hecho, está detrás de un atentado que hubo en la universidad con bombas, tal, y al final se fue a Estados Unidos, y ahí se enroló dentro de este movimiento del sionismo revisionista, pues donde hacía propaganda para este movimiento y proselitismo, y empezó ahí una carrera como profesor. He ended up in Cornell, ¿no? I mean, after many years, he was first at this small college in Philadelphia called Dropsy College, then he was in Colorado. Actually, what's very interesting is almost at the same time, in the great state of Colorado, home of the Rocky Mountains, right, you had Benzion Netanyahu, and a little before that, Abu Kastau, who was the philosophical head of, was like one of the philosophical forefathers of Daesh, of the Islamic State, who attended a college called Greeley Teachers College, and tiny, I don't even know if it still exists, tiny teachers college in the United States, where he received a scholarship, and he would write articles for the paper, the student paper, saying, you know, women wear too much lipstick and their skirts are too high, you know, and it's just it's an example of how America
really serves as a great incubator for the craziness of other countries. Bueno, América es una gran incubadora de los locos de otros países como este señor y como uno de los creadores del Daesh. Before we go into questions, because I'm sure like people would like to ask a lot of questions, I want to just like read a little excerpt from a part that, because we haven't talked too much about identity, but there's something that I think is very timely right now. Hay un trozo, una parte del libro que pues, la verdad es que me lo he leído en inglés y no me lo he leído en esta traducción que tiene que ser fantástica porque Deconatus es famoso por lo bien que traducen las cosas. Is Javier Calvo watching? Yeah. Yeah, he said, yeah, we'll see. Pero hay una parte que es it's when this guy starts talking to and giving the lecture durante la visita que hace el profesor y habla de la identidad nacional, de una cosa que de repente it sounds like it rings it sounds like now, ¿no? Cuando dice this was always the case with marginal identities in the context of the empire. Yeah, it's this part. Yeah. Once assimilation is, and this one, is revealed as a fraud, or once it's revealed that a country contains nothing to assimilate to. So. Yeah, I mean, should I explain? I mean, that was Benzion Netanyahu's essential idea. That you want to read it a little bit? You can find it in Spanish. What chapter is this? It's the last lecture. It's O sea, hay una cosa que habla sobre las identidades nacionales. Vale, hechas, mira. Sí, mira, dio un puñetazo en el podio, se inclinó sobre él, invocando la tosca abstracción del fanatismo, se puso a hablar de Polonia, donde había nacido y crecido durante la primera de las dos grandes guerras europeas del siglo. Una era de imperios en fractura. El declive de Austro-Hungría, aquí podéis leer Unión Europea o España, cualquier cosa que contenga otras identidades dentro. El declive de Austro-Hungría fue provocado por ambas cosas. En su frenesí pareció decir que ambas cosas. Una era de provincialismo y estrechez mental y un incremento del deseo de autonomía de las naciones-estado. Este era siempre el caso de las identidades marginales en el contexto de los imperios. Una vez fracasa el proyecto transnacional, se regresa a la identidad basada en el hecho racial, étnico, religioso, simplemente lingüístico. Solo cuando ya no te puedes concebir a ti mismo como ciudadano de Austria-Hungría, ni como alguien que ha sido dignificado y elevado por esa ciudadanía, puedes empezar a concebirte como, digamos, polaco, checoslovaco, rumano, búlgaro o judío sionista. Ahora, después de la segunda de las guerras del siglo y con un nuevo imperio europeo que era asiático soviético, terminará pasando exactamente lo mismo. Y antes de lo que la gente creía, el socialismo, el comunismo se descompondrían otra vez en sus constituyentes tribales. Por eso también, es que lo estamos viendo ahora con Ucrania y con todo esto, pero por eso también estaba claro que nunca sobreviviría una liga árabe porque no había nadie más dado a los clanes que los árabes, cuyas lealtades de base ni siquiera eran sectarias sino familiares. La función de los imperios era otorgar una identidad común a los pueblos dispares y cuando no lo conseguían se venían abajo. Este podría ser incluso cierto de América, donde le preguntabas a la gente por su identidad y te contestaban que eran irlandeses o italianos, o cosas ridículas como 3/4 partes escocés o medio belga, medio holandés y como mucho una gota de negro mexicano, cualquier cosa menos americano. Si el imperio americano no conseguía inculcar lealtad a la democracia por encima del origen, fracasaría. Y lo dijo mirándome fijamente sin pestañear, fracasaría. Podría haber estado perfectamente señalándome a mí, fracasarás. Lo que se aplicaba a la Europa de la emergencia del sionismo también se aplicaría algún día a América en cuanto se revelara que la asimilación era un fraude, o en cuanto se revelara que el país no ofrecía nada a lo que asimilarse, no tenía alma ni corazón innatos, no solo para los judíos, sino para nadie. Yeah, I didn't say that. Benzion Netanyahu said it. No, it seems no, but the thing is, the funny thing what I like is like the reaction of Edith to this. Sure. I don't know if it's too much of a spoiler, but Spoiler, yeah. Spoiler. Sí, que corte, ya. Bueno, pues vale. I was saying we've been talking too much. Would you want to ask questions? Anybody wants to ask questions to Joshua?
¿Nadie tiene alguna pregunta? A lo mejor la gente que está en internet, yo no sé si... Yo creo que la gente va a preguntarle luego con una copa o algo, ¿eh? Ah, sí, o sea que ya cortamos y tal, sí, venga. No, no es por mí, es porque Vale. una hora yo creo que la gente ya se empieza a fatigar. Ah, joder, es que ha pasado rápido. So, we're having fun, like now we have to, ahora es como visite nuestro bar que ponemos. I feel like we were just getting started. Yeah. That's the warm-up. So you want to say your last words before I the Inquisition last words in this trial? Yeah, totally. No, and, no, I'm good. I mean, I feel like one of the oddest things is this is the first time I've been on a book tour, right? After 2 years of, I don't know if you've heard of this thing, it's been going around. And so on one hand, it deeply offends my democratic sensibilities to be sitting here without a mask and then to look at everyone with a mask. So I apologize, I didn't make that decision. I think that one of the things that I've just been beginning to feel from going around in these really few months that I've been out of my house and got a haircut and did all of that has really been the the necessity of bookstores like this and of being in person like this. And everyone who's at home watching this, you did it wrong. You missed out. And live with your mistakes.